und willkommen zum 19. Teil des Banishers Gameplays und heute gehen wir unsere Hauptmission mal nach und zwar, wir begeben uns zum Fort Jericho. Wir haben alle Nebenmissionen bzw. die Spukermittlungen abgeschlossen. Ich schaue noch einmal ganz kurz mal in der Karte nach, aber ja, ich kann nichts erkennen. Sehr gut, wir haben alles abgeschlossen und jetzt begeben wir uns, wie gesagt, zum Fort Jericho und das ist hier hinten. Ich markiere es mal. So, ich glaube, hier hinten bei der zerstörten Brücke wären wir am ehesten dort. Ich zoome noch mal rein, aber ja, ich glaube, es gibt auch so gar keinen anderen Weg, als hier einmal durchzulaufen, dann hoch und dann sind wir bei Fort Jericho angekommen. Gut, in dem Sinne gehen wir jetzt mal zu unserem Unterschlupf und dann machen wir mittels der Schnellreise uns ja zu Fort Jericho auf den Weg. Jericho, ich weiß es nicht. Ja, ich begebe mich in die falsche Richtung. Auch mal in die Karte kurz mal schauen. Ich mache hier mal den Kontrollpunkt hin. Und ich entferne mich. Falsche Richtung. So, jetzt. Ups. Das war mein Fehler. Warum? Schauen, ob wir irgendwas aufrüsten können oder entwickeln. Ja, in der Entwicklung gibt es etwas. So, und wir haben einen Geisterpunkt. Was können wir denn hier noch machen? Wir haben doch eigentlich alle Geisterpunkte belegt, oder sehe ich das falsch? Hier und auch dort. Hier ist auch was und auch da ist was. Und wenn ich jetzt hier klicke, dann wechsle ich es. Hier haben wir noch ein paar. Gepeinigter Geist. Antea verursacht 25% mehr Schaden, aber erleidet 25% mehr Schaden. Und Phantomsatz verursacht 150% mehr Schaden. Das ist viel besser. Gut, jetzt reisen wir mal zu dem anderen Lager. Und zwar hier hinten, zu der zerstörten Brücke. Ja, 370 Meter knapp. Da sind wir schon größere Distanzen gelaufen. My father would tell me stories. In the heart of the mountains lived a mystical race who desired only peace. Can hear him now. These mystics, he said, they valued life and used gold only for their mausoleums. All creatures were accepted among them except the men who were born to stay away because they were bellicose and greedy. Let me guess, they went anyway. Aye, being bellicose they did. And being greedy, they went after the gold. Their mausoleums desecrated, the mystics cursed the humans and hid themselves away. They remind me of Ceridian. God rest her. Okay, ja, die erste Unterbrechung. Wie kommen wir jetzt dahin? Ich kann hier vielleicht unten durch und dann diesen Sprung machen. Gucken wir mal. Aber ich gehe mal sehr stark von aus, dass ich gleich springen kann. Okay, scheinbar noch nicht. Irgendwas habe ich entweder falsch gemacht oder ich habe irgendwas nicht beachtet. Ich laufe jetzt hier mal rum, aber eigentlich sollte es ja schon von dort hinten gewesen sein. Oh, da hängt einer. Den knall ich mal ab. Dankeschön. So. Gut, wie kommen wir jetzt dahin? Wir müssen auf jeden Fall springen. Aber der Winkel stimmt scheinbar noch nicht. Ja. Ah, okay, jetzt habe ich ihn. This one is incomplete. Aha, okay.
Gut. Ja, eigentlich nicht gut. Ja, oh, hä? Kann ich vielleicht hier runterjumpen? Oder hier unten irgendwas machen? Nee, scheinbar nicht. Einen anderen Weg kann ich, glaube ich, auch nicht einschlagen. Oder hier hoch. Ah, ich kann hier hoch. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Gleich soll es kommen. Komm. Na, willst du? Not quite. Nicht ganz, ja, ich verstehe es. Ja, da. Could this be what's drawn on the map? So, 113 Meter. Wir sind ja schon fast da. Da war doch eine Kiste, ja. Ja, irgendwas muss hier noch sein. Muss ich hier vielleicht wieder jumpen? Nee. Aber irgendwas tut Antea hier sehen. Vielleicht hier oben. According to the map, the treasure should be near. Ah, wir haben doch irgendwelche Karten immer gefunden. Vielleicht sprechen sie das an. Wahrscheinlich wird der Schatz mit einem guten Kampf begleitet werden. Oder auch nicht. Vielleicht hätte ich auch in die andere Richtung gehen müssen für den Schatz. Ja. Ich meine, wir werden höchstwahrscheinlich früher oder später dahin kommen. Und Antea steht da hinten. Irgendwas sieht sie. Oder auch nicht. Mines. The mountains must be rich in ore. Looks a bit rickety. Well, it's built for a team. One man alone should be fine. Should be. Won't budge. A tangle of rope work blocks it up. Gut, ich sehe jetzt jedenfalls keine weiteren Seile, aber die werden wahrscheinlich auch irgendwo anders versteckt sein. So einfach machen die das nicht. You can't climb, but I can get us up there. The putter needs to line up. Off we go then. Nee, ich gehe noch mal ganz kurz zurück.
Ich will mal gucken, was es da hinten noch gab, bevor ich wieder einen Sprung mache. Was, hier kann ich auch einen Sprung machen, oder was? Not a pleasant way to die. Was a pleasant way to die, is it? Ich dachte, ich habe hier irgendwas mit dem Seil gesehen. Ja, hier. Und ich glaube, da oben. In diesem Schlitz. Almost there. Komm schon. Okay, nein, das lässt er nicht zu. Nein, ich wollte da nicht runter. Nein. Blöd. So, wie kommen wir jetzt wieder dahin? Warum will er nicht? Ich bin doch von hier gesprungen irgendwo. That's almost it. One more rope and it's done. Ja, I ja, bet it's ja, up ich there. verstehe es. So, hier komme ich wahrscheinlich hier wieder runter. Okay, das war das falsche Portal, was ich ansteuern wollte. Das war das Richtige. So, wir müssen noch eins hoch. Kann ich nicht doch irgendwie das Ding abknallen? Ich meine, ich sehe es ja. Nee. Okay, wie kommen wir da hoch? Vielleicht das? Mal gucken. One more rope and it's done. I bet it's up there. Ich glaube, ich habe mich ja an den Anfang zurück teleportiert, oder?
Also, ich glaube, ich muss von eins weiter unten hinspringen. Deswegen versuche ich es doch noch mal einmal runter zu gehen und dann mich irgendwie hoch zu jumpen. Mit dem hier. Den habe ich versucht. Und lag ich richtig? Lag ich richtig? Ich glaube, ich lag richtig. Yes. Irgendwo hier muss es sein. Ja, ich sehe schon. The lift should be freed Halleluja. now. Dann gehen wir mal hoch. Wie? Achso, hier wieder. Ja. These beams look fragile. Will they hold? Would you rather climb? If it were up to me, I wouldn't be here to begin with. Hey, sie haben dich gehalten, Red. Glückwunsch. Oh, ein Ring. Gucken wir mal später bei einem Lagerfeuerchen an. Snow. Have we climbed higher or has the weather gotten colder? The nightmare is at work. She's likely using the weather in New Eden to further isolate its people. And once the curse is lifted, the snow will disappear. I think so. Mount Pleasant. So. Ich mache mal ganz kurz auf der Karte den Orientierungspunkt weg. Der stört mich ein bisschen. Wo ist denn der? Ah, da ganz hinten sogar. Hier, weg bitte. Schön. Standing by. Und ein Geisternebel. Ja, wo seid ihr? Did you hear that? Yes. Nearby. Oh. Ein paar Tote. Ah, da hinten irgendwo. Von hier bin ich doch gekommen. Nein. Bin ich blind? Und da hinten kommen doch die Stimmen. Oder ist es das hier? Nee. Noch nicht. Ah, ich kann da durch den Schlitz jetzt.
Ja, damals. Ask for help if you need it. Ich glaube, wir können da ein Ritual machen, um wieder irgendwelche Punkte zu Oh, bekommen. shite. Was? Hallo? It's up to no good. Get out of there! Move, Red! Again with the crows, you bastard. Almost there! Oh, I hate those things. Wasn't your first, won't be your last. Aye, thank you. Hier, das meinte ich mit dem Ritual. These remains call for a ritual and a lot of caution. Oh, uns fehlt ein Schwefelporling. Gut, nicht schlimm. Halb so schlimm. Ja, nee, wir entfernen uns. Ah, ich glaube, ich muss hier hochklettern. Who's that? Yes, something's here. Ja, wir sind hier. Ja, und da haben wir auch den Schwefelporling. Das heißt, wir können später noch das Ritual zu Ende machen. Ach geil, schaut mal, der Schnee bleibt sogar auf seinen Haaren kleben. You're not a bad fellow to have around, you know. Had your doubts, did you? Don't get cocky. There's always more to learn. Key thing about a scourge? It's really bloody angry. But that's true of most specters. A scourge will always seek a new physical body, often made of different materials. Very poor. Perhaps you'd prefer an easier question?
On the nature of a ghost, perhaps? Ghosts have ties, objects through which they're bound to someone living. You are the opposite of Charles. Good at the practical, Oops. terrible at the academic. I hope it's enough. Oh, ein Voodoo-Ding. Where are you? What? Oh, there. Wo bist du? Do you hear that? Over here. Ah, wir haben hier eine Spukermittlung. Okay, wir machen die Spukermittlung. Sorry, ich habe gesagt, wir werden heute... Nein, wir werden die Spukermittlung danach machen. Wir haben gesagt, wir gehen zum Fort Jericho und das werden wir machen. Danach kommt die Spukermittlung dran. A peaceful place. In different times. Before the nightmare's influence, you mean? Let's reach the fort and a fire and warm you up. Kann ich nicht hier mal irgendwann mal ein Lagerfeuer anmachen? Was sagt denn die Karte? Okay. Something's here. Hidden. Vielen Dank. Trouble ahead. Was? Wo? Spectres are attacking the fort. Seek no ground. Oh, ich sehe da hinten nochmal so eine Voodoo-Puppe. Nehmen wir gleich mal mit. Dankeschön. Ist der Kundschafter? Nein, das ist ein Navigator. Ja, wie komme ich in das Fort rein? One more for me. Not now, Evans. Hold fire. That fellow's not dead. Who is that? Shepherd, I feel said like a hold bloody your target fire. practice. Reinforcements! Was that the sound of a corpse cocking its gun? Have some of this! Hold there. None in, none out. Not living nor dead. Name's Red McCraith. I'm obviously a banisher. Open the door there. I've business within. Your business is, if you'll excuse my articulating the evident, not my business. I have my orders. You can't come in. I hear you, friend. What's your name? The name's Andrew White. And you seem a pleasant fellow. I like a Scot, me, but standing here, I'm on duty. And when I'm on duty, I'm not your friend. Listen, mate, folk in here have problems enough, and I can't be disobeying orders. Either priests or Pennington would have my guts, and I fancy neither. Pennington knows me. He'll know I can help. I'm sure he does.
but put one dead man down, and 3 come back next day. Round here, sweet victory fast turns bitter. Bottom line is, the captain is indisposed, and I'll not add your complications to the pile. Now, you want to lend a hand? Mrs. Preese and her party are overdue. You can't miss the outpost, it looks out across the valley. If you could find her, and make sure she doesn't die, you'd surely gain her favor. And favor, as they say, opens doors. Get in a fight and find your boss and dig her out of whatever hole she's in. All right. I can do that. They have Spectre troubles. Let's first clear the nearby nest to relieve the fort, then deal with the missing. How holds the fort? How holds the fort? Precariously, that's how. Our strength dwindles, and we'll soon run out of powder. Preece took Williams and that other fella, and off they went, scavenging for supplies. They've not yet returned. It's dangerous out there. The scavenger may easily become the carrion. Heard any good scuttle lately? The dead are coming, and you want to gossip. I admire your sang-froid, and that's the Lord's truth, but now, sir, is not the time. Right. I'll likely be back. Find our friends, Banisher. Or put them to rest. I'll try. As soon as I take care of the Spectre's nest, I'll go looking for the outpost. War es dieses, Death knocks at their gates. No. dieses Nest, was ich nicht, wo ich nicht das Ritual machen konnte, weil mir halt noch dieser Pilz oder so gefehlt hat. Aber ich glaube nicht, weil die Isolation hier hinten, dieses Nest scheinbar ist hier oben und nicht da unten, wo ich war. Gut. Wonder they won't open. They don't have a choice. Another attack may overrun them. The nest might be near. There's a trail to... More coming. Come and get your breakfast, boys. Never-ending spectres. The fort will run out of powder. These pests don't spring from nowhere. Hallo, ich bin hier, um euch zu töten. Kommt raus zum Spielen. Ah, they brought more friends. Dodge! Ready and waiting. That's it. That's the place. Fill in the hole. Bury them all. Ja, willst du es nochmal nehmen? Ich weiß nicht, wohin ich das Ding schieben muss. Ich kann doch bestimmt draufsteigen, oder? Nee. Vielleicht gibt es jetzt da hinten irgendetwas, was ich machen kann, aber auch nicht. I should buy the fort a little time. Let's hope it's not too late for the famous Mrs. Preese.
Ja. Ach, hier hinten ist der Aufzug. Okay. Ja, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da jetzt? Ach, kann ich hier vielleicht am Seil hoch? Nein. Muss ich gleich noch irgendwas abknallen hier? Auch nicht. Hm. Okay, ich habe es gefunden. Ja, ungefähr hierher und jetzt einfach hoch. Yes. Oh, eine schöne Kiste für uns. Ja, und was machen wir jetzt? Hier komme ich wieder runter. Das will ich aber nicht. Hier gibt es auch nichts zu machen. Also ich muss da runter. Hm. Bin ich überhaupt richtig? Was sagt denn die Karte? So, ich bin hier. Ah nein. Gut, die Schemen sind weg. Ich bin hier eigentlich fertig. Stuck. Looks like you're walking. Looks like. Ei gut, dann müssen wir wohl laufen. Hätte mich auch fast gewundert, wenn ich I hier wonder noch how zu many gehen there könnte. are in the fort. Fewer by the day, I'll wager. Still, better to be inside than out. Oh, hier ist eine hübsche Kiste. There's more of them. The mountain is awash with spectres. Did the foraging party really come this way? That would explain why they haven't returned. So, und ich glaube, Antea zeigt mir, dass es hier noch irgendwas gibt. Ah, I feel oder something doch, hier, close. irgendwo. Hier. Ich sehe da einen Zettel, oder? Ja. Notiz, Gefahr, Gebiet nicht betreten, Jagen verboten und alle anderen Aktivitäten ebenfalls. Ja, danke, wir ignorieren das. Kurz mal in die Karte schauen. So, wir befinden uns hier und müssen hierher. Wir können hier irgendwie hier diesen Weg könnten wir vielleicht gehen. Okay, keine Ahnung.
Bin ich diesen Weg nicht hierher gekommen? Mal gucken. Nein, hier komme ich nicht weiter. Nee, ich glaube doch. Ich bin von hierher gekommen. Shit. Ah, ich kann da hochklettern. Ich sehe es jetzt. I feel a draft. From the invisible. I feel something close. Zwei. Zwei? Ja, tatsächlich. Es gibt hier zwei Pfade zum Besteigen, aber wir gehen den hier. Der führt uns, glaube ich, eher zum Ziel. Help us, please. We have a survivor. Come. Wieder ein Geist. This one's not been dead long. Let's hope he stays that way. Die, you bastard! You shouldn't stay in there. Hurry! She's being overrun! Come on! Ja, 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 wir kommen ja. Off we go then. This is not how I die! Oh, da hängt der Biss. Come closer if you dare! My bolt is shot! Behind you! Privat. Think you could take on a ghost? You're welcome. Can I join in too? Sure you're not hurt. I'm fine. Stop fussing. Na, Piratin, was geht? Ein bisschen verlaufen. Wo ist denn dein Schiff? A timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you.
Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. I am Helen Preese. Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. It is rare that the living can see the lingering dead. All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. You understand? What was it like for you? After my own death, I floated outside of time, without knowing what was happening to me. Floating outside of time? Yes, that's exactly it. True love finds a way. That's all that matters. Andrew White sent us. He thought you might be in trouble. Plainly, you needed your guardian angel. We needed more than one. Thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. I suspect that's so. Sometimes difficult choices must be made. That's courage. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. Pennington can't have taken his decision lightly. It must have been hard on all involved. Is it harder, to your mind, to send someone to their death than it is to do the dying? We should get back to the fort. We will escort you. Okay, also die Piratin ist scheinbar die Person, die wir gesucht haben. Die hieß die Perry. Hier gucken wir uns gleich nochmal an. Oder auch nicht. Ah, doch, hier. Helen. Gut, dann I'm afraid I begleiten wir locked us sie. in when I broke the latch. If there's a way out, we'll find it. Lock looks broken. I doubt that gate will ever open again. I love doing that. Impressive. You banishers are quite something. A banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. Oh, achso, ich muss der Helen folgen. Ich dachte, sie folgt mir. Nein? Okay, gut. We'll come back for you, my friend. My sympathies.
Beklauen. Beklauen. Okay, was ist das hier für ein Zettelchen? Materiallieferung, egal. Oh, da war noch was. Was steht denn hier drauf? Lieferplan, auch egal. All of this for 2 miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. You may leave the crates. I'll send someone back for them. Yeah, the path should be quiet. We cleared the area of the Spectre's nest. Well, that's a relief. Follow me. Ja, Frau, du darfst dich auch bewegen. White! Open the gates! Preese? What are you lot waiting for? Open the gates! Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. Aha, und wir wissen, wo sein Office ist. Hey Bro, was geht? Ist ein bisschen Where are the reden. others? Williams and the other chap? Matthews. We were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Dann eben nicht. Keine Lust noch mehr zu warten. Was steht hier? Ne, das ist irgendein Store. Das ist irgendeine Schmiede. Das Gebäude sieht doch eines Büros von Captain Pennington würdig aus. Oder das da hinten. Schauen wir mal. Nein, ist verschlossen. Und vielleicht doch dieser monströse Turm. Oh, wer seid ihr? Hallo. You're new. From where have you sprung? Name's Red McGrath, a banisher, come from across the deep blue sea. You look a landlubber to me. You should feel right at home. John Rumble. Are you a married man, John? Aye, to Abigail. I count myself lucky. Are you married yourself, Mr. McGrath? Marriage wasn't for us. But I suppose you could have called us man and wife. No, you could not. Marriage is a union conceived by men. Men are fallible. Oh, Antea hat ihm aber gerade ganz schön ein gutes Stück Messer in den Rücken gerammt. Do I detect a hint of regret? Regret? Oh, I have no regrets. She's a fine woman, my wife. Finer than the likes of me deserves. I'll not say a word against her. Not a word, sir. What's the word round here? Word about what? What can you tell me about Captain Pennington? What about him? I don't know. Is he a good commander? Do you like him? Does he have secrets, that kind of thing? If, say, I thought him a blockhead, then I'd not say so. If, say, it was my wife's stupid idea for me to join the train band, I'd not say that neither. Can you tell me anything about Helen Preese? A bold woman, clever too. I'll be glad to take her orders.
I'm interested in Sebastian Preese. Do you know him? I did not, but I know the lieutenant's name. We all do. He died a hero. Call comfort to Helen, no doubt. May you prosper in good health, John. He that does good is of God. How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you... Notiz bezüglich des Archivs. Bezüglich Archiv. Alle Akten, Berichte und andere Dokumente, die aus New Eden hierher gebracht wurden, befinden sich jetzt oben in der Waffenkammer unter Verschluss. Wer sie einsehen möchte, wende sich an mich, Captain Pennington. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. One of these days I shall kill them. Ich glaube, er sagte, ich muss hoch. Vielleicht ist das da hinten sein Büro. Ja, ich glaube, das hier. Ja, das haben wir schon gelesen. Captain Pennington. No time, no way out. No hope, no way in. No time at all. Captain Pennington, sir. Mr. McWraith, you live. There's work to be done. Work? You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Welcome to the last stand, McWraith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Preese. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. It is if you will not act. You're the officer, take command. Surely you can't intend to do nothing. You sound like Preese. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. Du bist aber auch ein ganz schöner Pessimist, Kollege. Alter Falter, ey. Fair to say your tactical retreat from New Eden town has not served you. The town was doomed to fall to the curse. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. Smith gathered the board and the governor let the affair flock to him. We never agreed on anything in the first place. I crossed paths with the new Smith party. Thick-skinned did not make it. Shame. She had a proper head on her shoulders. Without her, the band will suffer. The governor is no more. His son takes charge. They rebuild as best they can. Little Lammy Haskell? Truly? Well, better him than his father. May the vacuous peacock rest in peace.
As the commanding officer, you must know all the local lumps and bumps. The lumps and bumps can smooth themselves. I have other priorities. Why did you come to New Eden, Captain? Why here? Far from the many wars we fight, you mean? I'd shot enough Frenchmen and more than enough Indians. Did no one come with you? Keep to your business, son, not mine. It's just, there's a portrait hanging on the wall. A family. I had a wife and daughter once. I'll not entertain you with their story. Tell me more about yourself and your career. I did my duty and had the fortune to return alive. That's all. We who are intimate with war tell no tales. I thought that too. I was wrong. Silence allowed my ghosts to prosper. 'Tis good to tell our stories. If ever I do tell, I'll not be telling you, son. How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. Folk have little enough hope, and you're leading them further into the darkness. I've heard the whispers, the murmurs, the plotting from the shadows. We hold till the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you, and the time you bought us, the agony will be all the slower. Permission to take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Gut. Ja, er ist ein sehr, sehr großer Optimist. Wenn man das Gegenteil betrachtet, er ist ein übelster Pessimist. On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful specters. Behind all the shit, there's something else. Something darker. Gut, dann machen wir mal unser Lagerfeuerchen an. Dann rasten wir mal und gucken, ob wir irgendwas verbessern können. Ja, wir haben was im Inventar. Ich erinnere mich auch an den Ring, den wir gefunden haben. Okay, bei der Kleidung können wir was machen. Schauen wir mal. Yes, dankeschön. Ne, wir lassen es bei der. So, beim Säbel können wir noch was machen. Ja, sehr gut. Deutlich besser als der andere. So, und beim Ring. Okay, den können wir verbessern. Das machen wir mal. Und jetzt vergleichen wir mal mit diesem. Besser ist. Oh, ich glaube aber nicht. Oh, wir können hier sogar nochmal ein Update machen. Ja, der ist auf jeden Fall deutlich besser. Ei gut, dann ruhen wir uns doch mal aus.
Ja, und in diesem Sinne endet auch dieser Gameplay-Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal und wenn ihr was zu sagen habt, gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.